kuhutubia taifa kutoka majengo ya bunge, ikiwa ni mojawapo ya mipango ambayo huwa imetambuliwa kisheria kwamba anaweza kuhutubia taifa kupitia bunge la taifa mara moja kwa mwaka au wakati wowote ambapo kuna jambo au swala ambalo angependa kueleza taifa. Na leo amezungumzia baadhi ya mikakati ambayo serikali yake imeweka tangu kuingia mamlakani na baadhi ya mambo ambayo yamefanywa, yametekelezwa katika kuimarisha maisha ya raia. Mojawapo ya mambo ambayo ameyazungumzia kwa mapana ni kuhusu sekta ya kilimo, utoaji wa mbolea kwa bei nafuu, akisema baadhi ya wakulima wamepata kuona faida katika kilimo kwa kupata pembejeo kwa bei nafuu, kupata mbolea kwa bei nafuu katika kuimarisha kilimo na kuhakikisha kwamba kuna utoshelevu wa chakula humo nchini. Swala lingine ambalo wamelizungumzia ni kuhusu mikakati ambayo imewekwa na serikali katika kuimarisha sekta ya elimu, hususan katika kuhakikisha kwamba mtaala mpya wa elimu unaotekelezwa kwa namna ambavyo itakuwa na faida kwa wanafunzi na kwa taifa kwa jumla. Akisema vile vile serikali imeweka mikakati ya kuwaajiri walimu wapya wameongezwa, kuhakikisha kwamba wale ambao wanatoka grade ya 6 kuvuka hadi grade ya 7, ile junior secondary, hali hiyo inatekelezwa kwa njia ya urahisi tu, na kuhakikisha elimu haikwami kwa yeyote. Vile vile amezungumza kuhusu uwekezaji katika miradi mbalimbali ya maendeleo, na vile vile akazungumza kuhusu madeni ambayo amesema mojawapo ya madeni ambayo yanadaiwa, ambayo huenda muda wake ukakamilika hivi karibuni, yatalipwa kufikia mwezi kesho ili kumpunguzia Mkenya madhila ambayo yanatokana na gharama ya juu ya maisha. Mwanahabari wetu Emmanuel To yuko katika majengo ya bunge. Tuvuke upande wake tupate kusikia mawili matatu kutoka kwa waliohudhuria, kwani leo tumewaona baadhi ya wageni waalikwa kutoka idara ya mahakama, maspika wa awali, aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka vile vile alikuwepo, mkewe rais alikuwepo, naibu rais alikuwepo. To kipi ambacho kimejitokeza na wabunge wanasemaje kuhusu hotuba hiyo ya rais? Na asante sana Zubeda, kama ulivyosema ni kwamba imekuwa ni hafla ambayo imehudhuriwa na wote kutoka viongozi kutoka pande zote za kisiasa. Tumemwona kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ambaye pia amekuwepo hapa, na pia baadhi ya viongozi wa upinzani. Kuna wachache waliosema watakuja, lakini wengi wamefika kwa ajili ya shughuli hii, ambapo Rais William Ruto ametoa taarifa yake kamili na kueleza baadhi ya mafanikio na yale ambayo ametekeleza katika mwaka mmoja wa uongozi wake. Na niko na baadhi ya wabunge ambao walihusika kwenye hotuba hiyo, haswa wabunge kutoka bunge la kitaifa, ambaye niko na mbunge hapa wa Belgut, Nelson Koech, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usalama. Tueleze tu mheshimiwa, wewe unasema vipi kuhusiana na hotuba hiyo ya rais? Hotuba ya rais imeangazia mambo mengi sana, mambo ambayo sisi tumefanya kama taifa na serikali ya Kenya Kwanza, kutoka mambo ya usalama, kutoka mambo ya usalama wa chakula, usalama wa nchi, mambo ya Hustler Fund ameyazungumzia, mambo ya safari za nchi za kigeni, mambo ya uchumi ambayo pia inafaa kuzingatiwa, na mambo mengi, haswa hata ile ya Hustler Fund ambayo pesa uliongea ile mfano na wale watu wameongea, mambo ya nyumba, housing fund, na ile ya muhimu zaidi ni rais kuzungumzia mambo ya universal healthcare. Kuna wale health promoters ambao wako pale nje ili kuweza kuangalia masuala ya jamii na afya ya taifa kwa jumla. Amezungumzia pia gharama ya maisha, akasema kwamba bei ya unga imeshuka hadi 145. Sijui kama ni ukweli, gorogoro ni ngapi kule Belgut, na unasemaje kuhusu alivyozungumzia hali ya maisha, gharama ya maisha nchini? Ali appreciate kwamba akasema anakubaliana na wale wengi ambao wanasema kwamba gharama ya maisha imeenda juu, lakini amesema kwamba pia taifa la Kenya na serikali yake imeweza kuweka jihada ya kuangalia kwamba bei ya mbolea imeweza kushukisha kutoka wakati ilikuwa shilingi 7,500 hadi shilingi 2,500 sasa hivi. Hiyo imeweza kuzalisha zaidi ya gunia milioni 80, na hiyo sasa inaweza kusaidia kwa sababu tutakuwa na chakula kwa wingi. Ndio maana sasa hivi tunasema bei ya unga iko kutoka shilingi 140 hadi shilingi 180. Hiyo nafikiria kwangu ni food security ambayo imewekwa. Ile inaitwa food inflation.
gharama ya maisha kwa jumla inaenda kwenda chini, lakini kuna kazi mingi ambayo bado inaweza kufanywa. Alitoa mfano ya wale wakulima ambao waliwapigia kule Embu, wengine akapigia kule Kisii, na wale ambao waliwapigia kule Pwani, ambao wanasema sasa mbolea isipelekwe kwa depots ya serious, lakini iende sasa ifike katika wakulima, na ndio maana walifanya registration ile ya wakulima. Kwa yote nafikiria rais amezungumzia mambo sawa sawa. Taifa imeweza kuelewa ambao pahali tuko kama taifa, na tunapiga hatua kama serikali na kama Kenya. Asante sana mheshimiwa. Amekuwa ni mheshimiwa Belgut Nelson Koech. Na sasa kuna waziri ambaye kwa masuala ya biashara, Simon Chelugui. Tueleze tu, leo tumeelezewa kuna wengi ambao wamekopa pale Hustler Fund. Hali iko vipi kule? Hali ya Hustler Fund, ya kwanza Hustler Fund ni mpango wa serikali wa kuokoa Wakenya ambao walikuwa wamekandamizwa na mikopo mbalimbali hapo awali. Walikuwa wanalipishwa riba ya zaidi ya 1%, 2 ama 3 kwa siku. Lakini tangu hii hazina ya Hustler ibuniwe, tumeona Wakenya wengi wamejiunga na hii mpango wa serikali, na tumeona zaidi ya Wakenya milioni 22 ambao wamehusika na wanaendelea Na mtazamaji, tuwie radhi kwa hitilafu hiyo ya sauti, tutairekebisha kisha tutarudi kwa Emmanuel To ambaye anazungumza sasa na baadhi ya viongozi ambao walihudhuria. Nilivyokudokezea awali, kulikuwepo mawaziri ambao walikuwepo katika majengo ya bunge, jaji mkuu na naibu jaji mkuu walikuwepo katika majengo ya bunge, naibu rais, mkewe rais vile vile walihudhuria kikao hicho, maspika wa zamani akiwemo mwanasheria mkuu na ambaye spika alikuwa wa bunge la seneti Ken Lusaka ambaye ni gavana wa kaunti ya Bungoma. Vile vile walikuwepo wakihudhuria mkutano huo kusikiza hotuba ya rais, ambayo alidokeza baadhi ya mikakati ambayo serikali yake imeweka katika kumsitiri mwananchi. Umesikia vile vile viongozi pale wakitajia Hustler Fund, ambaye anasema kwamba kufikia sasa kuna takriban shilingi zaidi ya bilioni 30 ambazo Wakenya wamezitumia ama wamezipokea kupitia Hustler Fund na zikaweza kuwafaa, ikisema serikali vile vile inawekeza zaidi katika kupunguza gharama ya maisha. Amedokeza pale kwamba bei ya unga wa sima, bei hiyo imepungua. Tutakuwa tukiangazia kutathmini kuona hali kwa vipi katika maduka hapa nchini, kwa sababu bei ya unga imekuwa zaidi ya shilingi 200, lakini amesema imefikia takriban shilingi 100. Na kwa hivyo ni mojawapo ya mambo ambayo tutayafuatilia tuweze kuona, je, kweli ahadi ambazo zimetolewa na serikali mwaka mmoja baadaye zimeweza kutimizwa. Hebu tupate tu dondoo ya yale ambayo rais aliyasema kwenye hotuba yake dakika chache zilizopita. Yeah. When I took office, I undertook to ensure the urgent transformation of our economy and to stop and reverse the negative trends of runaway unemployment, yawning inequality, and widespread poverty, which have denied Kenyans their dignity and extinguished their dreams. The mass appeal of the bottom-up economic transformation agenda was due in large part to the fact that its development and articulation, as well as its content and implementation strategy, represented our national values in action. It was inclusive, democratic, committed to social justice and the protection of the marginalized. Our commitment to bring the national values and principles of governance to life in order to significantly enhance the well-being of every individual and promote the unity, stability, security, and development of our country began long before the last election,
and will endure well beyond our term. It has been my manifest intention to live up to all the commitments set out in the plan, and despite enormous challenges and tremendous difficulties, we have made encouraging progress in a positive direction. This has not only vindicated our philosophy of inclusive transformation in pursuit of shared prosperity, but it has also increased our confidence that we are on the right path and shall, in due course, deliver the transformation of our nation in full. It is important for us to point out that we began the implementation of our mandate to transform Kenya's economy from the bottom up under extreme difficult circumstances, not to excuse failure or to justify inability or omission to do the necessary work. Not at all. Rather, we do it to emphasize the significance of our progress, underscore the possibility of transformation under daunting conditions, and express well-founded confidence that when sufficient progress is made, we shall do much more and go much further in delivering the Kenya we want for our generations and also for posterity. In our plan, we identified 3 primary challenges: external shocks, fiscal distress, and structural imbalance that heavily strained our economy, causing nationwide difficulty. The COVID-19 pandemic, coupled with global supply chain disruptions and geopolitical conflicts, significantly raised inflation and interest rates, adversely affecting our economy, while low agricultural investment and a prolonged drought led to food shortages and made Kenya a net importer of food in a volatile international market. It was under conditions of such extreme difficulty that the people of Kenya entrusted us with the responsibility of simultaneously generating effective solutions to immediate problems, providing a credible pathway to stability in the medium term, and undertaking long-term structural transformation of our economy, but in a manner which paid attention to the needs and aspirations of Kenyans, especially those at the bottom of the pyramid. The transformation of our economy is not only desirable and important, it is also necessary and urgent. And the people of Kenya have made this clear at every opportunity. Our duty as leaders is to listen keenly and comply with the people's wishes. Kenyans want to proceed in a new direction and demand a new conversation that puts ordinary Kenyans, the mama mboga security, well-being, interests, and aspirations at the front and center of all policy and governance discourse. Citizen freedoms and fundamental rights lie at the heart of enterprise and democracy. Accordingly, our governance system must be fit for purpose, able to protect people and their belongings, safeguard freedom, facilitate democracy, and promote market efficiency. To do this, law enforcement must be robust, judicial integrity, efficiency and independence, absolute, and the right to the protection of law non-negotiable and impartial. Our police service and other actors in the justice, law, and order chain, including the judiciary, must therefore be professional, independent, impartial, effective, and inspired by national values and principles of governance. In keeping with our promise to the people of Kenya, I signed important instruments on my first day on duty. Among them, the delayed appointments of 6 judges to the Court of Appeal as recommended by the Judicial Service Commission. Enhanced allocation through this House to the judiciary by 3 billion Kenya shillings.
designated the Inspector General, who is sitting in this house as the accounting officer of the National Police Service to enhance police independence, and subsequently appointed a task force led by the former Chief Justice David Maraga to review the terms and conditions of service of members of the National Police Service. Naam, ni Rais William Ruto dakika chache zilizopita akihutubia taifa